So, good afternoon. So, today we will be starting Indian polity. Online ഉള്ളവർക്ക് audible ആണോ? ഇല്ലേ പറയണേ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. See, Navneet, Anamika. So, audible അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So, myself, Jane. So, let us start. So, Indian polity എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ടേം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. പൊളിറ്റി ഈസ് നോട്ട് പൊളിറ്റിക്സ്. ആൻഡ് പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡർ ടൈം ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പൊളിറ്റി ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it includes everything, how a country functions. അതുപോലെ the constitution comes into picture, the whole government organs comes into picture. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് വരും, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡർ ടേം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർക്ക് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ? നവനീത്, ജസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ. ഓക്കെ ഓക്കെ. So let us go into the syllabus. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ GS2. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ഇത് പ്രിലിംസിൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് 2 ലൈൻ ആണുള്ളത്, കറണ്ട് ഇവന്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നടക്കുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസിൽ അങ്ങനെ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ സിലബസ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണ ഇത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർപിന്നിങ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് അത് we were under the colonial British rule. So അവർ ഇവിടെ governance നടത്തിയപ്പോൾ they have legislator, they have given different laws, different acts were passed. അപ്പോൾ ഈ for example Government of India Act 1935. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935 ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് എ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പലതുണ്ട്, 1861 അങ്ങനെ 1892 ഓർ 91 സംതിങ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1907 സംതിങ്. സോ 1935. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എവല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ. നമ്മള് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി ആൻഡ് സഡൻലി വി ആർ നോട്ട് ഫ്രെയിമിങ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർപിന്നിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then comes the evolution, that's the same thing. And what are the features? The features of the Indian Constitution. It's some say that it is rigid, some say that it is flexible. അതായത് റിജിഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ഓഫൺ വി ക്യാൻ അമെൻഡ് ദീസ് തിങ്സ്, പ്രൊവിഷൻസ്. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഡൈനാമിക്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ദോസ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് റിട്ടേൺ, അൺറിട്ടേൺ, റിജിഡ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി വിൽ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. പിന്നെ അമെൻമെന്റ്സ്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഹാവ് ബീൻ മെനി ഡാർക്ക് ഒക്കേഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എമർജൻസി പീരീഡ് ആണെങ്കിലും, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ആ ഒരു കടന്നുകയറ്റാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്കുള്ളത്. They were using the power extensively. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ the judiciary was coming into the picture and they are trying to stop that encroachment into the individual liberties, freedom. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പല അമെൻമെന്റും നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെജിസ്ലേച്ചർ, അതായത് 42nd അമെൻമെന്റ് എക്സെട്ര, അതൊക്കെ ഹൈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. സോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വൺ, ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ചസ്. സോ അമെൻമെന്റ്സ് വരും. ദെൻ കമ്മിങ്സ് ടു ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എക്സെട്ര. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് functions and responsibilities of the union and states. So the union comes into picture, state issues, challenges pertaining to the federal structure. About federal structure, see the federal structure, അതായത് state is not subordinate to the center. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ they have their own independence, but at the same time center have a overarching or ഒരു supervisory role ഉണ്ട്. So that is basically അപ്പോൾ അത് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് we will study in detail. And then comes the devolution of power. Devolution of power ഇത് തന്നെ, there are union list ഉണ്ട്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിസൺ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓർ യൂണിയനിൽ അവരുടേതായ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് യൂണിയൻ ഈസ് ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഇൻ ദോസ്
category, and state do not have any provision to change that rule. They are supposed to accept that provision which is made by the center. പിന്നെ അതുപോലെ devolution of powers and finances. See, finance commission ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ how much percentage of the money should go into the state. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫൻ കംപ്ലൈൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് റെഡ്യൂസിങ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇത് തമിഴ്നാട് CM വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് the cost of our development? അതായത് what is the cost of development? അതായത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാം, വി ആർ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് വി ആർ അറ്റ് എ മോർ ഡെവലപ്ഡ് ലെവൽ. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മള് the kind of share we are contributing to the state, to the center, അവര് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഇതൊരു സെൻട്രൽ പൂളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ പോകുന്നത്, അതായത് ടാക്സസ് ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച കാര്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്? ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഈസ് വെരി ഫ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ. ഹൗ ആൻഡ് ദ ഫിനാൻസ് അപ് ടു ദ ലോക്കൽ ലെവൽസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് ദ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഇറ്റ്സ് ബീൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദം, പക്ഷേ ഈവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു ഗീവ് ദ ഓട്ടോണമി, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്, അതായത് പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ യൂണിയൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു ലോക്കൽ, ഈ ബോത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Then coming to the separation of power, see the നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലേ? ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? So you are following, right? So coming to the separation of power, it's like between various organs, dispute resolution mechanisms and institutions. Separation of power is an important concept. Karanam, it is often said that the concentration of power in one entity is an extreme case of tyranny. അതായത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി തന്നെ ഒരു പവർ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they will do it
is see where you're saying on the power corrupts and absolute power corrupts absolutely. അതായത് there have to be checks and balances അല്ലെങ്കിൽ ഒരു accountability അവരെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, സോ they are not given full അതായത് the judiciary will look upon the legislature or the acts passed by them അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ. So there are kind of checks and balances. And coming to the second comparison of Indian constitution scheme with other countries. See, നമ്മള് 1950 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ there is already existing constitutions all over the world, in many countries. ഇപ്പോൾ USA ആണെങ്കിലും they have their own constitution. ഓസ്ട്രേലിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുറെ ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ there are different system, അതായത് നമ്മൾ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു, അതുപോലെ there are presidential system ഉണ്ട് USA-യുടെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം? പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് വൺ, പാർലമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷനിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. അതിന്റെ പാർലമെന്റ് ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ദ ബിൽസ്, ആക്ട്സ് ആർ പാസ്ഡ്, അതുപോലെ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്, ആൻഡ് ദ powers of the parliament. So how much they can, അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ, അതുപോലെ പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് ദ MPs, MLAs. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ issues arising out of this. See പാർലമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് it's a crucible. We often say that it's a crucible of debate and deliberation. Debate and deliberation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇറ്റ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിബേറ്റ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ, ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് കൾച്ചർ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 370 ആണെങ്കിലും, അബ്രോഗേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 370, they have introduced the act without any kind of debates. അതായത് they have the majority in the Lok Sabha, absolute majority. അപ്പോൾ they do not need ഒരു കോയിലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ ബൈപാസിങ് സച്ച് ഡിബേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിള് അപേക്ഷിച്ച് ദ പാർലമെന്റ്, അതിന്റെ ഡിബേറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ structure, judiciary, structure, organization, functioning of executive and judiciary. See, executive വരുമ്പോൾ it's like prime ministerും അവരുടെ council of ministers, they are part of the executive. അതുപോലെ chief ministers and the ministers, they are part of the executive. അതുപോലെ the bureaucrats. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ the executive is also part of the legislature. So ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്, കാരണം the PM is part of the legislature. ആൻഡ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ, ഓർഗനൈസേഷൻ, PMന്റെ പവർ എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ജുഡീഷ്യറി, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ ദ മോസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അവരുടെ സുപ്രീം കോർട്ടും ഹൈക്കോർട്ടും അവരുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ദെൻ ദ മിനിസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് ഹോം മിനിസ്ട്രി, അങ്ങനെ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, the formal or informal association and their role in the polity.
അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അതായത് ഈ NGOs, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അതായത് NGOs. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് അതായത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാർമർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ മറ്റേ ഫാർമർ ബിൽസിന് എതിരായിട്ട് ഫാർമർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നായിരുന്നു. സോ അത് അവരുടെ they come into the society, they come into front of the society, and suppose if they are not doing that, അതായത് ഗവൺമെന്റ് they got the majority and that union they have passed the laws. Suppose we are accepting that, നമ്മൾ subjects citizens, they suppose we just accept those bills. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ആ ഒരു ഫാർമർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് വരികയും ഈ ബിൽസിനെതിരെയായിട്ട് they have protested almost 1 year, I think. So aduru, and ultimately the government was forced to withdraw those bills. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പ്രഷർ, ആ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിന് ഒരു പ്രഷർ ചൊലുത്തുവാനായിട്ട് ഈ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ അസോസിയേഷൻസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ ഫാർമർ ആണെങ്കിൽ, ഫാർമർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ. അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ NGOs, ഇപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും, സൈലന്റ് വാലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ്, പാലക്കാട് നടന്നത്. സോ ultimately they have forced to withdraw the project. അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുണ്ടളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്. So these are the role of the NGOs in the political structure. Okay, പിന്നെ comes the salient features of the Representation of People Act. അത് basically the election process. See the elections എങ്ങനെയാണ് നടക്കണേ, അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പറ്റിയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. Then comes the appointment to various constitutional posts. Okay, അതായത് powers, functions and responsibility of the various constitutional bodies. അത് പല constitutional bodies ഉണ്ട്. ECI, Election Commission of India, and then Human Rights Commission, അതുപോലെ National Commission for SC/ST, അതുപോലെ കുറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി, അവരുടെ പവേഴ്സ് എക്സെട്ര. Then statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Statutory meaning the bodies that is formed നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? Yes, sir. അഖില, അനാമിക, നവനീത്, തേജ, ലക്ഷ്മി. So you are getting right? ജസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. So coming to the statutory bodies എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബോഡീസ് ദാറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലോസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെബി എക്സെട്ര, റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ്. പിന്നെ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ്. ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ്
they have the judicial functions. At the same time, they are not like they are not similar to the high court or judiciary. ഇപ്പൊ NGT ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ്, നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നെന്നുള്ളൂ. Now coming to the prelims, you can expect 13 to 15 question per year. പിന്നെ see prelims, these are the important topics. Preamble, see the, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ട് ഈസ് ദ overall kind of question that is asked on the prelims. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു you need to focus more on that, so that ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ much better possibility of chances to get the questions from these areas. Okay, ഇപ്പൊ ഗവർണറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഹോട്ട് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഗവർണർ ഇഷ്യൂസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ മെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ 5 to 7, അതായത് ഇതൊരു 5 to 7, 5 to 8, അതൊരു ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ പൊളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് പൊളിറ്റി ബേസിക്കലി മെയിൻസിന് ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. അതായത് പൊളിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 10 എക്സെട്ര. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സോഴ്സസ്, നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഒരു വെറുതെ വായിച്ച് പോവുക NCERT ബുക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ആൻഡ് ലക്ഷ്മികാന്ത്, യു നോ, told us telling us it's like the Bible of the polity. അപ്പോൾ പ്രിലിംസിന് ഇത് മതിയാവും, പക്ഷെ മെയിൻസിന് ലക്ഷ്മികാന്ത് പോരാ. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു അനാലിസിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മികാന്ത് വുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ്. പ്രിലിംസിന് കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ DT ബാസുവിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, DT ബാസുവിന്റെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയണതും, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു, അതായത് UPSCയുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് വായിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഓതറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താന്ന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ആ ഒരു കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ്, അത് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വേണോ ഹിന്ദു വേണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നല്ല എഡിറ്റോറിയൽ ഏതാണോ അത് വായിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ചില എഡിറ്റോറിയൽസ് നല്ലതായിരിക്കും, ചിലത് അപ്പോൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാ നല്ലത് ഏതാ ചീത്ത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണം വായിക്കാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോസസ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക അതൊരു ടൈം എടുക്കുക ഏകദേശം, നമുക്കൊന്ന് ഇതാവണമെങ്കിൽ. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും പലപ്പോഴായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ വെറുതെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ്. അതായത് ഈ ശേഖർ ഗുപ്തയുടെ ഡീക്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഡീക്ലട്ടർ. അത് നല്ലതാണ്. പുള്ളി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 30 minutes ഒക്കെ പറയും, 15 to 20 minutes ഒക്കെ എടുക്കും, 30 minutes. പക്ഷെ ആളുടെ രീതി, അതായത് ഒപ്പീനിയൻ അനാലിസിസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ പിന്നെ സൺസെറ്റ് TV, മറ്റേ പണ്ടത്തെ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ TV ആയിരുന്നു, അത് മർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ. സോ അവരുടെ ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത്
അതിന്റെ ഡിബേറ്റ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 minutes വരും. അത് നല്ലതാണ്, അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് പോലെ അല്ല. പിന്നെ coming to the first topic, democracy. ഫസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിജീനിയസ്, അതായത് നേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണോ, അതായത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണോ, അതോ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണോ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത്? I must say that it's a indigenous democracy എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡിജിനസ് നേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വി ഹാഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്, അതായത് ലൈക്ക് ദ ഈ സഭ സമിതീസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്, രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് റൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കിങ്ങിന്റെ, രാജാവിന്റെ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വില്ലേജ് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഓട്ടോണമി. ഓക്കെ, വില്ലേജിൽ ഓട്ടോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ്. അത് ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ, അതായത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സർപഞ്ച് എന്ന് നോർത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാനെയൊക്കെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എലക്ഷൻ പ്രോസസ് വാസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻഹറന്റ്ലി വി ഹാഡ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജീനിയസ് ആണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറൌണ്ട് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരള ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു കേരള ഫ്ലഡില്. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈമിൽ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിലീജിയൻ, ദേ ഹാവ് കം ടുഗദർ. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു ആ ഇൻഹറന്റ്ലി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തമ, അതായത് ഇൻഹറന്റ്ലി വി ആർ ഡെമോക്രാറ്റിക്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ കാണുവാണ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുജറാത്തി ആണെങ്കിലും രാജസ്ഥാനി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കണേലും വി വിൽ ബി മോർ മോർ ഹാപ്പി ടു ടോക്ക് ടു ദം. അല്ലാണ്ട് അവരെ മറ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൂടാണ്ട് സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകുവാനും വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മള് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇമ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ട് പോയൊരു സാധനമല്ല ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ്. അപ്പോ യു ക്യാൻ സീ വോൾട്ടേറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം, ഡെമോക്രസി ഈ സംതിങ്. റൂസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും they are talking much about the democratic principles. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം, ഈസ് ഇറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദം. വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് യൂറോപ്യൻ, ആ ഒരു വെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ,
സി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. പക്ഷേ സി ഡെമോക്രസി is a form of government in which rulers are elected by the people. Okay. പക്ഷേ it's a narrow interpretation, right? അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സി if you look at Pakistan, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ there the government is elected by the people. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ട്രൂ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം അവിടെ മിലിറ്ററിക്ക് they have their own military have overarching powers ഉണ്ട് അവർക്ക്. സി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയണ ഈ മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് പാകിസ്ഥാനിലില്ല. ബട്ട് ദേ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡെമോക്രാറ്റിക്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത യു വിൽ സീ ഇൻ വേരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ദേ ആർ ഡെമോക്രസി, ദേ ആർ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് കാണിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടി സിസ്റ്റം ആണ്. ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു കാതലായിട്ടുള്ള സംഭവം മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം വേണം. പക്ഷെ അവിടെ സിംഗിൾ പാർട്ടി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈന എന്ന് പറയും. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന പോലുള്ള രാജ്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് let us so what is democracy for you? Ainu munne let us look us. So we need to have more features, more kind of characters should be added to the word democracy. Appo adinnu onnanu free and fair election. Okay. See, nammal election commission of India is said to be the watchdog of elections in India. Okay. And till this time, India's election process, they have succeeded in doing the elections with utmost credibility. Okay. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സൽ അഡഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, അതായത് വൺ പേഴ്സൺ വൺ വോട്ട് വൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ. ഒരാൾക്ക് ഒരു തവണ വോട്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് എനിവൺ ഹു കംപ്ലീറ്റഡ് 18 years ക്യാൻ വോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സൽ ഈ ഒരു ടേം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് വി 90s 1900 സംതിങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്. പക്ഷെ ഒരു സർട്ടൺ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി, വെൽത്ത് എക്സെട്ര, യു ആർ ഗിവൺ ദ റൈറ്റ്സ് ടു വോട്ട്, റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. ഓക്കെ. Then coming to the separation of power, see separation of power ഞാൻ പറഞ്ഞു the kind of checks and balances, accountability, transparency, etc. അവിടെ separation of see organs of three, there are three organs of the government: legislature ഉണ്ട്, executive ഉണ്ട്, judiciary ഉണ്ട്. Okay. So ഇവരുടെ functions it's like for the time being just making it simple, legislature എന്ന് വെച്ചാൽ to make laws. Okay. And the executive implement
these laws. Okay. The judiciary നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will look after the constitutional validity of these laws. But they have given the definite powers. They have given the system in which all areas they can do the functions. Above, suppose the legislature make a law which is against the constitution. Above, judiciary will come into picture and they will term it as ultra vires or unconstitutional. Okay, unconstitutional ആയിട്ട് declare ചെയ്യും. So it's a kind of checks and balances. Okay. Now coming to the rule of law. See, rule of law. See, British dicey concept on a rule of law. See, it's a broader definition actually, and basically കാര്യങ്ങളാണ്. One is supremacy of the law. Supremacy of the law. And second one എന്ന് പറയുന്നത് equality of law. Okay. Law is supreme. The citizens are governed by the constitution and the laws made by the parliament. Okay. And the second one is equality. Law frame chedu, and is it applicable to only a certain section of society? Allah. It is applicable to all, irrespective of caste, creed, etc. Okay. That's basically equality of law. That's basically rule of law. And the rule of law is where pala interpretations on the associated. And coming to the citizenship. See, citizenship it's a very important concept, very important term in the democracy. See, അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് the refugee crisis. Refugee അതായത് പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ശ്രീലങ്കയിലാണെങ്കിലും റോഹിംഗ്യ, മ്യാൻമർ, അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി കൂപ്പ് കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ. സോ അവർക്ക് they does not have any land. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് they does not belong to any country. നമ്മൾ അതൊരു നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ തിങ് ഈസ് നമ്മളെല്ലാം ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രാൻഡഡ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബാക്ക് പിക്ചർ. അതൊരു പൊളിറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് യു ഷുഡ് നോ ദ ഹിസ്റ്ററി. നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, ആസാമിലെ NRC എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, അതായത് ആസാമിലുള്ള പലരും they are pleading for the Indian citizenship. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം we are getting some political rights, economic, social rights. Okay. അത് ഈ citizenship will give that political rights, right to vote കിട്ടുന്നു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. അതുപോലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ if you are going to a ration shop and getting free food, free grains at the nominal rate, അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ the utmost criteria എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. So that is very much important.
Then ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി ഫോർ യു? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി ഫോർ യു എന്നുള്ളത് So coming to the question, what is democracy for you? So ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പൊളിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ എംപവർമെന്റ്. യു ഷുഡ് നോ ദ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ഫോർ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സി സപ്പോസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിയിലെ സബ്ജക്ട്സ് ഫാദർ മദർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ്, ഫാമിലി ഫാദർ ടു ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഹൗ എ കൺട്രി ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ വി ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ, ബീയിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് ദ ഫോർ ദ സിവിൽ സർവീസ്. നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫാമിലി സബ്ജക്ട് ഷുഡ് ബി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോർ ദ കൺട്രി ടു ബി ഡെമോക്രാറ്റിക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ നോക്കിയിട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ എ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം, വി ആർ വെദർ വി ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ എ democratic way. Okay. Then coming to the picture, why democracy? Why democracy എന്നുള്ളത്, റൂസോയുടെ ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്. നെപ്പോളിയൻ പറയുന്നതാണ് റൂസോനെ പറ്റി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹാഡ് ദർ ബീൻ നോ റൂസോ ദർ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ എനി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാഡ് ദർ ബീൻ നോ ഡെമോക്രസി ദർ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ദ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി യു എൻജോയ് ടുഡേ. അപ്പോൾ ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് suitable form of government. Okay. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ആർ ദീസ് നെഗറ്റീവ്സ്? എന്തുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല? കാരണം ഇഫ് India is said to be the mother of democracy. Okay, largest democracy എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. But still there is inequalities, there is economic inequalities, unemployment, and there is poverty, abject poverty, hunger, etc. But still we are saying that we are democratic. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സോ വാട്ട് ആർ ദീസ് some of the things that go against the democracy? One is the political vendetta. ടേം കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് വരും. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് നിങ്ങളെ, അതായത് ഈ ടേംസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടു, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത് കേൾക്കുമ്പോ യു ആർ ഫെമിലിയർ, റൈറ്റ്? അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ വെണ്ടേറ്റ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നെയാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ വെണ്ടേറ്റ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യൂസിങ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ്, സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഈസ് അറ്റ് ദ പവർ, NDA, ആൻഡ് നോൺ BJP സ്റ്റേറ്റ്സിൽ they are using different organs of the government
For example, CBI, Enforcement Directorate, etc., to check on their political leaders. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു കറപ്ഷൻ ഉന്നയിച്ച് അവർക്കെതിരെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സെൻട്രൽ ഏജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ വെണ്ടേറ്റ. അപ്പോൾ അവരുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ഗവർണർ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ്, കേരള, തമിഴ്നാട് പോലുള്ള ഗവൺമെന്റ്സ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ ആൻ അപ്പീൽ. കാരണം ബിൽസ് ആർ പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഡെസ്കിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ആക്ടിങ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റീസെന്റ് ചന്ദ്രചൂഡ്, ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്, കേരള ഗവർണർ, വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഫോർ ദ 2 years. നിങ്ങൾ ഈ ബില്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷം വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ഹിന്ദുവിലെ ദ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു. സോ ഗവർണർ ഈസ് ലൈക്ക് ടു ബി ഹാസ് ബിക്കം ആൻ ആം ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്, ആം ഓഫ് ദ സെന്റർ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ and state is not subordinate to the center, rather there is cooperation, cooperative federalism is there. വേണ്ട വിളിച്ചു. ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫാൻ ഇട്ടു. So then comes the populism എന്നുള്ള ഒരു factor. Okay, populism is like nothing but the vote bank politics. അതായത് പോപ്പുലിസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വെൽഫെയർ പോളിസീസ്, അതായത് it's like giving the subsidies, giving the free food grains. അപ്പോൾ അതൊരു വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ അംബീഷൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചില ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ്, അതാണ് പോപ്പുലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പോപ്പുലിസം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതായത് ഇപ്പൊ GDP നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മോസ്റ്റ്ലി ഒരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ എലക്ഷൻ ഇയർ അടുക്കുമ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ട്രമെൻഡസ്ലി. അതായത് ദേ വിൽ പമ്പ് ദ മണി ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ കൺസംഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ GDP അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എലക്ഷൻ ഇയർ, ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ലോകസഭ എലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലക്ഷൻ ഇയർ ആകുമ്പോൾ the kind of consumption of the people increases because they pump the money into the hands of the people. And then comes the majoritarianism. It's another drawback. Karanam, the majority government will only come into the majority vote share കിട്ടിയ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ what about the minority? Okay, മൈനോറിറ്റിയുടെ വോയിസ്, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹേർഡ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വുമൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, അതായത് ലോകസഭയിൽ ദേ ജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഓൺലി 14%. ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വ്യൂസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ, ഇറ്റ്സ് അനദർ പ്രോബ്ലം.
അതുപോലെ ഇപ്പോൾ SC ST നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ SC ST അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവരുടെ വ്യൂസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ മജോറിറ്റി റൂൾസ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് they have the tremendous influence. If they had the tremendous influence in the politics of the government, ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ദേ ക്യാൻ ഫ്രെയിം, ലോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ അതുപോലെ SC ST ട്രൈബൽസിന്. So these are the problems of some of the problems of democracy. And then comes the criminalization of politics. It's actually, see, convicts ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും അതുപോലെ CBIയുടെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നേരിടുന്ന ആളുകൾ, they are coming to the politics. They are elected as the MPs, MLAs, etc. അപ്പോൾ അതൊരു സംഭവമാണ് ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ കമ്മ്യൂണലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്, അതായത് മതത്തിന്റെ എൻട്രി ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻ ടു ദ പൊളിറ്റിക്സ്. അത് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ദെയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം, അതായത് ലാൻഡ് റിഫോംസ്, അത് ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് വി ഓഫൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡ് റിഫോംസ്, ഭൂപരിഷ്കരണം, ഇറ്റ് വാസ് എ മോഡൽ. ബട്ട് ദർ ആർ ഫ്ലോസ്, ഓക്കെ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ power, അതുപോലെ ആൻഡ് ദേ വേർ ട്രൈങ് ടു ഉടനെ they have tried to enact these land reforms. അതുപോലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല്, അത് ഈ രണ്ട് ബില്ലുകൾ ഇറ്റ് വാസ് അൾട്രാ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് പറഞ്ഞേക്കണ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് it was a blow into the management system of the private അതായത് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പവേഴ്സ് എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല്. അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് they were trying to enact these two laws, land reformsum എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ലും. പക്ഷേ the next time what happened that കേരളത്തില് വിമോചന സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവുകയും the government toppled. Government was not able to continue in power. അപ്പോൾ ഈ വിമോചന സമരം നടത്തിയത് NSSും മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ കത്തോലിക്ക സഭ പോലുള്ള മത റിലീജിയസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ കേരള പൊളിറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മതസാമുദായിക സംവിധാനം, അതൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന, തകിടം മറിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ എൻട്രി ഓഫ് കമ്മ്യൂണലിസം ഇൻ ടു ദ പൊളിറ്റിക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ്. റിലീജിയനും പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ കേരളം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ സീ ഇതിനേക്കാളും UP നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ മെനി തിങ്സ്. അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്. Then so these are some of the features that is against the democracy. Then coming to the constitution. So what is it and why do we need a constitution? So constitution
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് we can term it as the body of laws. Body of laws. അല്ലെങ്കിൽ the supreme law of land. Supreme law of land. Or we can term it as a document that fulfills the aspirations of the people. Aspirations of the people. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ബോഡി ഓഫ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെദർ ദ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അല്ല എന്ന് പറയും. അതായത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസ് and then comes the statutory laws. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഓക്കെ, ലോസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റ്, ലോകസഭ, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം what is actually in the constitution. It's defined as a fundamental law fundamental set of principles according to which a politically organized society is to be governed. Okay, and then comes it includes whatever is there in the constitution. That is, നമ്മൾ പഠിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, DPSP ഉണ്ട്, ഡയറക്ടറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ്, പവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പല ആർട്ടിക്കിളിൽ, അതുപോലെ ജുഡീഷ്യറി. അപ്പോൾ one is whatever is there in the constitution, അതുപോലെ the subsequent amendments. ചിലപ്പോൾ ചില articles have been amended often. Article 21 etc. Every time a new ones are added. Article 21 right to privacy add ചെയ്തു. So പിന്നെ ഇത് interpretations of the SCs. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാറ്റസ് കോ, ഇറ്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിന് തന്നെ പല ഫേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി. അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയോട് ദേ വർ നോട്ട് പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും. അതായത് ദേ വർ നോട്ട് അഗനസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിൽ ഹാപ്പൻഡ്, പാസീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് എ ഫേസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ജുഡീഷ്യറി. ദേ ആർ കമ്മിങ്, they have their own interpretations and they acting as a block or a necessary evil എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അവരുടേതായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോസിൽ വരും. വേരിയസ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ they have their own kind of. പിന്നെ the conventions that have evolved over time. കാരണം see the conventions that are evolved over time, even though convention hasn't been codified, it still has the force of law. അത് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി, ബ്രിട്ടൻ ജുഡീഷ്യറി ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി, ഇതെല്ലാം
ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടേതായ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ആർ ഫോളോഡ് ബൈ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കൺവെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ലോകസഭ പാർലമെന്റ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭയിലാണെങ്കിലും ചില കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റുട്ടീൻ പ്രാക്ടീസസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലോ. അത് ലോ മേഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോസ്. ഓക്കെ, then comes the what is the need of the constitution. The need of the constitution, the major thing is to limit the power of the state. See, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, the concentration of the power in one entity on a single entity is the worst form of tyranny. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന, അവരുടെ പവറിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം, സോ അതുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്രാ ബേസിക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, റൈറ്റ്? The major limit on the power of state, because state cannot function. The state എന്ന് പറയുന്നത്, I am referring to the government. Okay, so government cannot function in a discretionary, അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെതിരെ if they are passing any law, the judiciary will make it unconstitutional, to limit the power of the state. But at the same time, laying out the structure and powers of the government. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള 3 organs, government organs, legislature, executive, judiciary, അവരുടെ powers, and you can see in the constitution. And then thirdly, protect the individual liberties, the same thing, fundamental rights, as well as the DPSP, etc. See, DPSP എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ, ഡയറക്റ്റീവ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് ഇഫ് somebody is violating your right, you can go to the court and you can directly go into court and seek the protection or act against him. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ DPSP ഉള്ള കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യു കനോട്ട് ഗോ ടു ദ കോർട്ട്. അത് നോൺ എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് വി വിൽ സ്റ്റഡി ദോസ് തിങ്സ്, എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ then come the guide the governance of the country, how the country functions. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഓവർവ്യൂ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ it depends on the influence of the constitutional provisions, etc. Then coming to the framing of constitution, how must we be governed? Who shall decide or settle this? അതായത് how we should govern the say who shall decide or settle this? അപ്പോൾ ഇത് we are, the answer to this is getting from the Constituent Assembly. See, the Constituent Assembly debates ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കാണുക.
അതായത് ആ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പം അംബേദ്കർ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്യുവർ വിസ്റ്റം, അവരുടെ ഡിബേറ്റ്സ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴത്തെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ പോലെ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ലേൺ ഫ്രം ദം. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിബേറ്റ്സിൽ സി നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി, പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ, യു കനോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എവരി വൺ. അതൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ വിത്ത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. മൈനോറിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. ഈവൻ ദോ ഡെമോക്രസി മജോറിറ്റേറിയനിസം ആണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ റൈറ്റ്സ്. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കമ്മീഷൻസ് വേർ ദെയർ. SCയുടെ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റിസർവേഷൻ ഈസ് സംതിങ്. അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ഇതുപോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇതൊക്കെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ മജോറിറ്റേറിയനിസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫ്രെയിമിങ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്. ദെൻ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. Demand for Constituent Assembly. The idea of Constituent Assembly was first put forward by M.N. Roy in 1934, and then demand was first accepted in the August offer. See, August offer ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതായത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ സമയത്ത് citing that the Britishers were losing the war. അപ്പോൾ അവരൊരു ഓഫർ പോലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ. അപ്പോൾ അതിൽ these were the provisions, and then comes under the Cabinet Mission Plan 1946 that the Constituent Assembly was constituted to frame the Constitution of India. And the composition നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ see it was a partially elected and partially nominated body, and the indirect election ആയിരുന്നു by the members of the provincial legislative assembly. See the provinces, പല province ആയിട്ട് the Madras provinces, ഈ മദ്രാസ് provinces they have the parts of the Kerala etc. അപ്പോൾ പല ബംഗാൾ province, അപ്പോൾ പല provinces ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ. And it was an partially elected nominated bodies ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം nominated bodies എന്ന് പറയാൻ കാരണം there were princely states. Okay, and അവിടെ ഒരു election ഉണ്ടായിട്ടില്ല. And then it's a kind of indirect election. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡയറക്റ്റ് election കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അഡൈറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Then ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു പിക്ചർ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗവൺമെന്റ്, ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ആക്റ്റഡ് ആസ് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ, ഡബിൾഡ് അപ്പ് ആസ് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ ടു ഫ്രെയിം ലോസ്. അപ്പോൾ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കണയിടം വരെ ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ആക്റ്റഡ് ആസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലൈക്ക് ദ ലോക്സഭ എക്സെട്ര. ആൻഡ് so it's acted like a provincial government. In coming to the preamble. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. The Constitution of the people of India having solemnly resolved to constitute.
അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Introductory statement in that explains the document philosophy and objectives. അതായത് it presents the intention of his frame as history begins its creation and core values and principle of the nation. See, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the preamble gives idea of the following things. I'll make it clear. അതായത് source of the constitution, nature of Indian state, statement of its objective, date of adoption. See, source of അതായത് preamble എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you should search for these things. What is the source of constitution? See, അതായത് preamble തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ we the people of India എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. We the people of India, അതായത് see, source of constitution, source of constitution എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ from where the power is derived, from where the power is derived to frame the constitution. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ? അതാണ് ഇത് we the people of India. We ourselves gave the power to കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഫുള്ളി എലക്റ്റഡ് ബോഡി, പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് elections was not happening. അപ്പോൾ even though it's a elected partially elected body, പക്ഷെ അതൊന്ന് അതുപോലെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പവർ ഡിറൈവ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ. കാരണം വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ദ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം. പിന്നെ അടുത്തത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്. സി, നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണേ. ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് sovereign, socialist, secular, democratic republic. So, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ആർ സോവറിൻ, വി ആർ സോഷ്യലിസ്റ്റ്, വി ആർ secular, democratic republic. So these are the nature of our country as well as the nature of Indian constitution. പിന്നെയുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണ ജസ്റ്റിസും, see the justice, liberty, equality, fraternity. പിന്നെ the date of adoption. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിക്കണം. കാരണം ഡയറക്ട്ലി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിലിംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് സപ്പോസ് യു ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് പ്രിയാമ്പിളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സോവറിൻ, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും മീൻ ചെയ്യണതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ തരാം. അതായത് സോവറിനിറ്റി, സോവറിൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫ്രീഡം ആണ്. സോവറിൻ, ഇന്ത്യ ഈ സോവറിൻ, അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്, സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസിന്, അതായത് ഇറ്റ്സ് സോവറിനിറ്റി ഈസ് ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്.
ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇന്ത്യ സോവറിൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് UN സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലും അതായത് UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിലും വി ആർ അബ്സ്റ്റെയിൻഡ്, വി ഹാവ് ഡി നോട്ട് ഗോ എഗനസ്റ്റ് ഒരു റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, there are no permanent friends or allies. There are no permanent friends or allies. What matters is the national interest. So Indian foreign policy it is a major thing. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് നേഷൻസ്. അതായത് പാകിസ്ഥാന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോളിസി ദേ ഹാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. കാരണം ദർ എക്കണോമി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റംബിൾ, എക്കണോമി സ്റ്റംബിൾ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഷാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോറിൻ പോളിസി ചെയ്യാനുള്ള ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ദ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കണോമി ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടേമിംഗ് ആസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ. And then, so sovereignty vests in the collectivity, and that the people of India, the people of India are not subordinate to any external authority. Okay. With the enactment of the constitution, India was no longer a dominion, it was a republic. See, dominion ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ 1940 to 45 ആ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെയർ ഗിവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഓഫേഴ്സ്. അതിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു, യു വിൽ ബി ഗിവൺ ദ ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ്. ഈ ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈവൻ ദോ യു വിൽ ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, പക്ഷേ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് എഗനസ്റ്റ് അവർ സോവറിനിറ്റി ഹെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ head of state is elected by the people, even though it's an indirect election. Head of state എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷേ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് head of state is elected by the people. And then so another thing is, ഒരു ചോദ്യമാണ്, are Indians sovereign? ആണോ? സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സോവറിൻ, ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ, പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ ആണോ? ആർ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ? യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾ ഓൺലൈനുള്ളവർ കേൾക്കണ്ടോ അതോ നിങ്ങളൊക്കെ പോയോ? അതായത് ആർ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ, എസ് ആണോ നോ ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ, അപ്പൊ അതിലെ സബ്ജക്ട് സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യൻസ് സോവറിൻ ആണോ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ. സി അനാമിക, അൻവിത, നവനീത്, തേജലക്ഷ്മി. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ആർ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ?
ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യെസ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ. അപ്പോൾ ഒരു വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോറിൻ പോളിസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് യു വാണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ലോ. യു ആർ restricted by the constitution. You are restricted by the laws made by the parliament. അപ്പോൾ fundamental rights comes into picture. See, fundamental rights it is not only to protect your own rights, but also it is also to protect others. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെയും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സോവറിൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ. ഓക്കെ. അല്ല, ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇന്ത്യ, അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രി സോവറിൻ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്ത്യൻസ്, അതായത് നമ്മൾ സിറ്റിസൺസ്. മറ്റത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്ന സോവറിൻ മനസ്സിലായി, സോഷ്യലിസ്റ്റ്. ഇതാണ് അതിന്റെ സോഷ്യലിസം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എയിംസ് ടു എൻഡ് ദ പോവർട്ടി, ignorance, inequality of opportunities, etc. And the Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards Gandhian socialism. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. സോഷ്യലിസം പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷെ സോഷ്യലിസം മാർക്സിന്റെ സോഷ്യലിസം ആണ് കമ്മ്യൂണിസം. ഓക്കെ. അപ്പോ മാർക്സിയൻ സോഷ്യലിസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് distributing equally. Distributing the resources of a country equally to everyone. ഇതാണ് മാർക്സിന്റെ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ. പക്ഷെ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. രണ്ടാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ സോഷ്യലിസം ആണിത്, അല്ലേ? നമ്മള് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ബാലറ്റ് മൂലം അധികാരത്തിലേറിയ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ
ഈ ഗവൺമെന്റ് പോലും ഇത് എക്സ്ട്രീം മാസ് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണമല്ല നടത്തുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി ആണുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ബിസിനസ് ടു ഡു ബിസിനസ്. അതായത് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഷ്യലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ലൈക്ക് എ നോട്ട് ദ മാർക്സിയൻ സോഷ്യലിസം, റാദർ ഇറ്റ്സ് മോർ ലീനിങ് ടുവേഴ്സ് ദ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം, ആൻഡ് where there is equality of opportunity rather than the equal distribution of resources. പക്ഷേ നമ്മുടെ വെൽഫെയറിസ്റ്റിക് പോളിസീസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലീനിങ് ടുവേഴ്സ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ആൻഡ് it's something part and parcel of the Indian political system. Then comes the democratic. അത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. We have a good discussion about the democracy. Though the term implies that the Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people. കാരണം സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. പിന്നെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആഡഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസും, റെഗുലർ എലക്ഷൻസ്, റൂൾ ഓഫ് ലോ. റൂൾ ഓഫ് ലോ വരുമ്പോൾ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ ലോയും ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ലോയും. ദെൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. അതായത് ഡെമോക്രസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പലതുണ്ട്, പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡ് തിങ്. Independence of judiciary, it's very important. Then the absence of discrimination on certain grounds on some of the democratic principles. So it's like we have a separate provision in the absence of discrimination going against the untouchability. Untouchability is an offense, and the Article 17 of the Indian Constitution protects from that. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ റിപ്പബ്ലിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് from January 1950, when the constitution commenced, India ceased to owe allegiance to the British crown. India has a president as head of the union elected indirectly for a fixed term, 5 years, by the people's representative. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാരണം ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡൺ ബൈ ദ PM, അല്ലേ? PM ആണുള്ളത്. പ്രസിഡന്റിനെ വി ഓഫൺ സേ ദാറ്റ് ഹീസ് ദ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിസം ആക്ച്വലി, അതെടുക്കണ്ട. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അല്ല, ഈവൻ ദോ it's a form of head of the state is elected by the people, even though it's a indirect election. Then നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. So then comes the secularism, അതായത് sovereign socialist secular democratic republic. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദ communalization of politics. It is a roadblock to the functions of the government. Function of the it is becoming a roadblock. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വി ഓഫൺ സേ Indians do not cast their vote, but
vote their caste. Vote their caste. കാരണം ഈവൻ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പലരും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹൗ ദ ഫാദർ വോട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേരള മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിലീജിയസ് അഫിലിയേഷൻസ്. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മതസമുദായിക ഇതിൽ ബേസിസിലാണ് പലരും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് കാസ്റ്റ് ദെയർ വോട്ട് ബട്ട് വോട്ട് ദെയർ കാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ള ഇന്ത്യൻസിന് അപ്പോൾ സെക്യുലറിസം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോൾ there have been wider consultation, wider debates and deliberation among the constituent assembly members. അപ്പോൾ ആദ്യം സെക്യുലറിസം എന്താന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്ട്രിൻ. സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്ട്രിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റിലീജിയൻ ഈസ് കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്പിയർ ഓഫ് ലൈഫ്. അതായത് റിലീജിയൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ റിലീജിയൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ലാറ്റർ. അപ്പോൾ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ തിങ് ആണ്. പേഴ്സണൽ സ്പിയറിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഗവൺമെന്റ് ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ സെക്യുലറിസം ഈസ് എ ഡോക്ട്രിൻ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റിലീജിയൻ ഫ്രം ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്പിയർ ഓഫ് ദ ലൈഫ്. പക്ഷേ ഈ സെക്യുലറിസത്തിന് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് വെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് USA, ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. അതായത് എ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ഡു നോട്ട് എൻക്രോച്ച് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ദേ ഡു നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ സിൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഡോമിനന്റ് റിലീജിയൻ, ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ലെസ് ഓൺ ഇന്റർ റിലീജിയസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. പിന്നെ ദ റോൾ ഓഫ് റിലീജിയസ് ബോഡീസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡോണ്ട് എയ്ഡ് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്. അതായത് മോണിറ്ററി സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി മച്ച് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെക്യുലർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നു. അത് എന്തോ മിസ്സായി. അത് ഞാൻ പറയാം. ബേസിക്കലി ഈ വെസ്റ്റേൺ സെക്യുലറിസം അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ ഇന്ത്യൻ ഫോം ഓഫ് സെക്യുലറിസം. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി ഹാവിങ് ന്യൂമറസ് റിലീജിയൻ, സബ്കാസ്റ്റ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ റിലീജിയനെ നമുക്ക് മറ്റ് കൺട്രീസിനെ പോലെയല്ല, റിലീജിയനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്ഡ് കൊടുക്കും പിൽഗ്രിംസിന്. സോ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റീസെന്റ് ടണൽ കൊളാപ്സ് ഉണ്ടായില്ലേ ചാർദങ് പ്രൊജക്റ്റിൽ, അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി an infrastructure to facilitate the role of
So to help, it's also one of the reason. And other military objectives ഉണ്ട്. പക്ഷേ one of the reason is pilgrimage അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ചാർധാം പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടണൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് റിലീജിയനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മോഡൽ ഓഫ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് they have given their own authority to choose. The constitutional different provisions ഉണ്ട്. They have their own independent authority to manage the religious affairs, but at the same time we do not treat different religion separately. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസത്തിന് all religions are treated equally. So this is the main thing, okay? And then see 42nd Amendment Act, see one time there was a preamble was also amended and 3 terms were included. See, 42nd Amendment Act is terming as the one of the most important because ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, കാരണം മേജർ ചേഞ്ചസ് വന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇത് ടേംസ് ലൈക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന ടേംസ് ആഡ് ചെയ്തു പ്രിയാമ്പിളിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പ്രിയാമ്പിൾ വാസ് ഓൺലി അമെൻഡഡ് വൺസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ 42nd Amendment Act 1976. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ടേംസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1976. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ആർ ഇൻ വി സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ആർ ഇൻ ദർ ബീൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ബിഫോർ ദ ആർ ഇൻ ദർ ബീൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ബിഫോർ ദ അമെൻമെന്റ് ആക്ട്. അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദയർ. നമ്മൾ ഈ പ്രിയാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയർ, അതാണ് ബേസിക്കലി ഇത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമാണുള്ളൂ, ബട്ട് ഇൻഹറന്റ്ലി ദോസ് വേർ ദർ. See, coming to the objectives of the constitution. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ജസ്റ്റിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ order in society that is promised through various provisions of the fundamental rights and directive principles of the state policy provided by the Constitution of India. അതായത് നീതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ആസ് ത്രൂ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും DPSP ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷെ DPSP എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല എങ്കിലും പല പ്രൊവിഷൻസ് have been implemented by the government. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ DPSPനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയും there should be harmonious construction of both these. Then അതായത് ജസ്റ്റിസ്, ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാരണം ഇവിടെ കണ്ടറിയാം, the justice in the social, economic and political sphere അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്.
Okay. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് a society without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, religion, etc. If economic justice ആണെങ്കിൽ it means no discrimination can be caused by the people on the basis of wealth, income, and economic status. See, നമ്മൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്. സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ irrespective of one's caste, one's religion, or one's wealth, on economic basis, we does not discriminate between the people. Then comes the political justice. See, political justice means all the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. ഞാൻ ഇതില് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് we are entering into an era of contradictions. We are entering into an era of contradictions. So അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ we have acquired the political justice, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതോടുകൂടി we have got the voting rights. നമുക്ക് നമ്മളെ ആരാണ് ഗവൺ ചെയ്യേണ്ടത്, റൂൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടി, റൈറ്റ്? പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇൻ ദ ഡീപ്പ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്പിയർ ഓഫ് ലൈഫിൽ ഡസ് വി ഹാവ് ദ ഇക്വാലിറ്റി, ഡസ് വി ഹാവ് ദ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. We are entering into an era of contradictions. We have acquired the political rights, but in deep social and economic rights we are facing the deep inequality. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ അംബേദ്കറിന്റെ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് പ്യൂർ വിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയറിൽ, സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്പിയറിൽ ദർ ഇസ് ഡീപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു, വി ഹാവ് എക്സാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഐ ജസ്റ്റ് ടെലിംഗ് ദ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, the constitution is a living document, and its effectiveness will depend on the people who function it, who depends on the people who rules us, or its subjects, or its citizens. അതായത് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു എങ്കിലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രമാത്രം എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ സ്പിയറിൽ ആ ഇൻഇക്വാലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വിടും, സബ്ജക്ട്സ്, സിറ്റിസൺസ് വിടും, അതുപോലെ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒഫീഷ്യൽസ്, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അതൊരു ഗിവൺ ദാറ്റ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി. കാരണം അവരുടെ പല അമെൻമെന്റും നടന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് എറ, എമർജൻസി പീരീഡ്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി
ഡോണ്ട് അംബേദ്കർ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അന്ന് അദ്ദേഹം പേടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും പല ഗവൺമെന്റ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സോ വി ആർ അക്വേർഡ് ദ പക്ഷേ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ SC ST അല്ലെങ്കിൽ ദ വുമൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ലോക്സഭ ജസ്റ്റ് 14% ആണ്. അതുപോലെ SC ST കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഈവൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിലും വി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഫുൾ 100% അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. Then coming to the status of preamble, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നോൺ എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ്. നോൺ എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ, എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം യു കനോട്ട് ഗോ ടു ദ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് സീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യറി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ. കാരണം ഇത് ബീറുബാരി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇറ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ key to open the minds of the makers, but it cannot be considered as the part of the constitution. Okay, അന്ന് ബീറുബാരി കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ലേറ്റർ ദ കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ്. വേറെ പലതുണ്ട്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ പറയുന്നത് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ഓവർറൂൾഡ് the Birubari case. പറഞ്ഞത് പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലേറ്റർ ആ ജുഡീഷ്യറിയിലും സീ ദ കൈൻഡ് ഓഫ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓർ കൈൻഡ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there have been different phases of evolution. There have been committed judiciary ഉണ്ടായിരുന്നു, passive judiciary ഉണ്ടായിരുന്നു, but now they are very much proactive. അവർ ഒരു ആക്റ്റീവ് ജുഡീഷ്യറി ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ പല ലേഖനങ്ങളും വായിച്ചറിയാം. ഈസ് ബിക്കമിങ് എ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പലപ്പോഴും. ആൻഡ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. പത്രം വായിക്കുക, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചുറ്റും നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഈ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന പോലെ പലതിനും ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. ആ ഒരു നല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിൽ. ഈവൻ ദോ ഇപ്പോഴും ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറും പല ലാൻഡിൽ കൊടൈക്കനാൽ അല്ല മൂന്നാർ, ഇടുക്കി പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻക്രോച്ച്മെന്റ്, ലാൻഡ് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇറ്റ്സ് അവയർനെസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒരു വെറുതെ ന്യൂസായിട്ട് മാത്രം കാണരുത്, ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതിന് എല്ലാത്തിലും. ഓക്കെ, അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് സംതിങ് ഫാക്ട്സ് ആണ്, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക. Identity card, just so this is the main thing. സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് പത്രം വായിക്കാണ്ടിരിക്കരുത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ.
സി അനാമിക, അൻവിത, നവനീത്, തേജലക്ഷ്മി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരോടാണ് ചോദിക്കണേ. ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Okay, that's it. That's all for the class today.